Если честно, уже записываю это видео третий раз. Что-то у меня сегодня говорилка моя не работает, но я в любом случае его запишу. Если вы нажали на это видео, то вам интересна тема «Как выучить английский, пока вы спите». Да? Честно говоря, тема максимально странная, но в любом случае давайте ее обсудим. Опять же, для тех, кто не знает, я буду говорить первую часть видео на английском, буду по своей методике идти, да. Вторую часть видео я буду говорить уже на русском языке, поэтому в целом у вас два варианта. Первый вариант: вы перематываете ближе к концу и слушаете ключевую мысль на русском языке. Либо же вы, это будет более оптимально для тех, кто учит английский, либо же вы слушаете меня на английском языке, пытаетесь воспринять на слух информацию, потом слушайте на русском и сопоставляйте. Так у вас получилось, либо же нет, да? Надеюсь, что хоть в третий раз у меня получится записать это видео, потому что на самом деле как-то сегодня не идет. Anyway, let's get started. So, how to learn English while sleeping? I find it funny that these types of videos like gets millions of views, yeah, if you search them on YouTube. There are videos with hundreds of thousands of views, yeah, and it seems to me like this topic is quite popular among people who try to learn English. Speaking about this method, I find it unuseful and yeah, it's like fake, scam, complete bullshit. And you may disagree with me, you may say that no, you can learn words on a subconscious level while you're sleeping, it's possible, I've learned this, I saw that, I listened to this person, I watched this YouTube video, etc, etc, etc. You may disagree with me, however, there is another option. You can just find some information on the internet on how does our brain work, yeah? And the main idea of sleep is to remove all the toxins we have during our awake period, yeah? So our brain plays like a housekeeping role. So it removes all toxins and it updates our memory, yeah? So when you listen to these type of videos, when you listen to podcasts while sleeping, you just don't allow your brain and body to rest properly, to rest in a proper way. And there is no scientific evidence that this method of learning English while sleeping works. Unfortunately or fortunately, it's a complete bullshit and waste of time. I find people who try to use the techniques, they are like, I don't know, weak or lazy, cowards. I know how to name that type of people, but the main idea is that we as people, especially if you're a lazy person, you try to avoid the difficulties. Our brain tries to avoid difficulties, hard work, etc. So that's why these types of methods are very popular nowadays. Chances are that you were looking for this type of techniques, or maybe you even used these techniques. But
How many people do you know who actually learned English with the help of these methods? I don't know. No, I don't have people who learned English this way. I don't know, I don't believe that it's possible, so it's a complete waste of time. And if you still believe that these methods these methods works, well, okay, go on. Continue to waste your time, but eventually you will end up like you will end up as a loser, basically, because all people who try to avoid hard things will eventually end up losers. And yeah. Yeah. So the main idea of this video is you don't need to find some shortcuts, to find like easy ways, and especially don't waste your time on this technique. Don't waste your time on this method. It's impossible to learn English while sleeping. You just don't allow your brain to rest properly, and I don't know why people, maybe they are so lazy so that they find this video useful. I don't know. Just think about how many hours you need to spend to learn how to create sentences, how to learn the grammar, how to learn words. Of course, you can try this technique. No problem. You can try it. Maybe the best scenario is that this technique will help you fall asleep faster. That would be great if you have some sleep problems. However, I firmly believe that you will not remember any of these words while sleeping. Yeah, it's impossible actually. Just read some articles. Read some articles about our brain. Yeah, and you will understand that this technique is a complete bullshit. Yeah. So don't avoid difficulties, don't be a coward, let your body rest properly, and learn English with techniques that are really useful. You will not avoid responsibilities, difficulties, you just need to basically suffer. Yeah, you can watch my previous video about suffering. Теперь давайте, наверное, на русском языке. Можно ли выучить английский во сне? Серьезно? Вы серьезно думаете, что это так просто выучить английский во сне? Выучить слова во сне? Максимум, что вы сделаете, вы просто быстрее заснете. На кого-то это так срабатывает, да, что вы что-то слушаете такое, там, особенно какой-то голос, там, звуки, и вы засыпаете. Но по факту поступление информации в вашу голову будет только мешать вам адекватно отдохнуть. Да и вы, в принципе, не запомните все те слова, которые там были. Максимум там одно, и то не факт. Вы можете со мной не согласиться, но почитайте статьи, почитайте, посмотрите видео в интернете, как работает наш мозг. Вы, когда ночью спите, он структурирует всю полученную информацию, да, выводит токсины, отдыхает в какой-то степени, хотя он еще более активным становится, но это уже детали. Ваше тело отдыхает. И вы реально думаете, то, что вы выучите английский с таким вот методом? Я
честно говоря, считаю, что те люди, которые смотрят такие видео, они либо не понимают, либо делают вид, что учат английский, при этом там рассказывают своим каким-то знакомым и еще что-то. Ну, и они как минимум тратят свое время, потому что это реально полный бред. Английский таким способом вы никогда не выучите. Вы подумайте, сколько это, какой объем работы, какой объем каких-то интеллектуальных объектов у вас должно быть в голове, какой объем слов вы должны знать, как вы их должны уметь сопоставлять грамматически, да. Да, я сейчас на осознанном уровне пытаюсь вот предложение пытался, да, сконструировать, и мне было сложно. Вот я уже это видео перезаписываю в 3-й раз, потому что почему-то у меня сегодня как бы не идет. А вы думаете, то, что вы во сне сможете это сделать? Да, я очень сильно сомневаюсь. Ну, тема такая, достаточно интересная. Может быть, кто-то и будет такой человек, который прям сильно в это верит, что у него получится это сделать. Ну, удачи. Можете учить так английский. Но не надо пытаться обманывать самих себя и окружающих, что вот там такой метод классный, я так выучу быстро английский язык, все увидите, что я такой там, молодец. Не пытайтесь избегать ответственности, тяжелой работы, и все будет хорошо. Да? Если вы осознанно идете на эти вещи, вы понимаете то, что это сложно, то у вас результат будет в любом случае. А если вы пытаетесь где-то срезать углы, где-то как бы какую-то схему найти, чтобы не сильно там затрачивать энергию, не сильно там как бы было это неприятно, ну, вы ни к чему не придете, вы просто будете сами себя обманывать, и на этом все. Поэтому это будет ключевой посыл данного видео. В целом, я, наверное, использовал слова, которые у меня были основные, да. Поэтому как-то так. На этом, я думаю, то, что можно заканчивать. Можете поделиться вашим каким-то опытом изучения английского, можете в комментариях внизу написать. Ну и как-то так. Ну и, кстати, да, можете посмотреть предыдущее видео про страдания, suffering, да. В какой-то степени то, что я говорил сегодня, перекликается с предыдущим видео. Поэтому можете ознакомиться и какое-то ваше мнение в голове сложится, да, по поводу этих моментов. Все, пожалуй.